Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar kawan-kawan semua? Jadi hari ni kita ada berita yang saya kira cukup bagus lah untuk peminat-peminat kereta elektrik sebabkan apa yang berlaku ialah syarikat elektrik negara TNB dan juga syarikat Lebuh Raya Utara Selatan, projek Lebuh Raya Utara Selatan sudah menandatangani satu usahasama di mana mereka akan membina pusat caj di sepanjang Lebuh Raya. 8 pusat pengecaj DC yang akan dibina di sepanjang Lebuh Raya, dan ini sudah tentu akan membolehkan kita bergerak dengan lebih mudah lah kalau ada kereta EV. Dan yang kita sukanya sebab lokasi-lokasi yang telah dipilih ni akan membolehkan kita menjelajah hampir sepanjang seluruh Lebuh Raya sepanjang semenanjung Malaysia lah. Itu pun kalau kereta kita ada range yang okey sikit lah kan. Kalau kereta kita range 250km mungkin tak boleh, tapi kalau range 300 lebih saya rasa boleh usahakan lah. Tapi mungkin kena bawa tak boleh laju sangat lah kan. So ini dia lokasi-lokasi yang dia akan pasang, iaitu di rest and service area atau kawasan rawat dan rehat Gurun arah utara. Yang menariknya kat sini dia orang telah mengambil keputusan untuk menggunakan pelbagai pembekal untuk dia punya charger tu. Jadi kita tengok kat sini di bahagian utara, Gurun arah utara dan selatan ini, di Gurun arah utara menggunakan DC Exicom 120kW pengecaj laju direct current ataupun arus terus daripada Exicom. Yang mana daripada untuk arah selatan pula menggunakan pengecaj 120kW arus terus laju jenama ABB. Untuk Gunung Semanggol pula 150kW DC change core untuk arah selatan. Oh, itu power tu. Dan juga untuk arah utara pula 180kW DC jenama Siemens. So ada macam-macam tahap kuasa yang akan ditawarkan. 120kW utara dan selatan di Gurun, 150kW arah selatan di Gunung Semanggol, dan 180kW arah utara di Gunung Semanggol. Kawasan Rawang pula arah utara dapat 150kW change core, dan air keruh arah utara 120kW DC star charge. Di RSA Paka pula, ni di LPT2 ni yang saya kata berita baik tadi. Di RSA Paka, kawasan rehat Paka pula, ke arah Kuala Terengganu 120kW DC star charge. Dan untuk yang bergerak ke selatan pula di arah Kuantan, di RSA Paka 120kW jenama Exicom. Ni kalau nak tengok dengan lebih jelas lagi, ni dia. So ada 8 semua RSA Gurun utara dan selatan, RSA Gunung Semanggol utara dan selatan, RSA Paka utara dan selatan, manakala RSA Rawang pula utara sahaja, dan RSA Air Keruh ialah utara dan selatan. So dia punya charging rate dia antara 120 hingga 150. Jadi dia punya usahasama sekarang ni, dia orang tanda tangankan usahasama ni masa minggu lepas lah. Dia ada GLC punya open day. Dia semua GLC ada dekat situ. Dia orang tanda tangan atas display box saja. So okey lah, at least something happen kan. Tak payah nak perlu penting-penting kan sangat, nak upacara dah, nak ceremony ke apa-apa, sign aja. Dan dia orang bertukar dokumen, disaksikan oleh Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Utama dan Antarabangsa, dan juga Menteri Keuangan ada situ. So itu dia, memang acara yang agak besar jugalah. Dan of course ini kita kira satu langkah yang kecil sebenarnya. Satu langkah yang agak kecil langkah yang agak kecil, tetapi ianya satu langkah ke arah yang betul lah. Cuma kita tak pasti bila benda ni semua akan siap lah. Kita harap tahun ni lah kan, tahun ni akan siap. Dan katanya 5 tahun kontrak ni. Maksudnya dia orang pasang benda tu ada kat situ selama 5 tahun lah. Saya kira pembekal tadi kena jaga benda ni selama 5 tahun lah. Ini pembekal-pembekalnya, iaitu Exicom, ABB, Siemens, Charge Core, Star Charge kan. Semua kena jaga benda tu selama 5 tahun lah. Agak saya rasa dia nak tengok yang mana yang tahan lasak lah kan, yang mana yang boleh duduk dan bertahan tanpa mengalami masalah kerosakan ataupun sebagainya. Lepas tu kita juga ada beberapa berita menarik daripada
China dan juga seluruh dunia. Tetapi sebelum tu saya nak berkongsikan satu video di mana kita telah dapat memandu secara sekejap lah, tapi dapat jugalah memandu, iaitu satu kereta yang dah lama juga saya tunggu, BMW iX. BMW iX. Jadi kalau kawan-kawan nak duduk tengok kejap. Sebelum saya tengok kereta BMW iX ni dalam gambar je kan. Jadi bila kita tengok dalam gambar, memang kita nampak macam dia punya seluruh reka bentuk tu macam, tak tahu lah, nampak macam janggal sikit. Bila kita dah tengok dekat luar ni, dah nampak lebih faham lah. Saya still tak setuju dengan some of the design features like dia punya boot belakang, hatchback belakang tu pelik, dan the front grille tu besar lah. Tapi there's some really nice, interesting technological features, especially dalam penggunaan carbon fiber dan dia punya structure. Dan macam mana BMW, saya rasa beranilah kali ni dia menggunakan satu display area untuk dashboard tu yang langsung tidak menggunakan butang, which probably will come with a lot of complaints lah. BMW ni orang kata, kenapa tak ada butang? Biasalah orang akan complain kan. So, some people dia suka ada volume button dan aircon button, senang dia kata nak. Tapi pada saya, volume button tu dah ada kat steering, dan aircon button memang ada the electronic button, touch screen button kat situ. And overall, that when a serious manufacturer like BMW dah start masuk, and this is the kind of product that they produce, saya tak nampak macam mana kita akan boleh bergerak ke belakang, pergi ke ICE. Wawancara, saya rasa BMW sendiri pun sekarang ni mungkin di tahun pertama dia keluarkan kereta DEV. So dia mungkin baru start nampak, oh hey, why our DEV tak cukup supply sentiasa, and suddenly they might see the 3 Series ICE punya sales start to slow down, and then I think next year they'll start to panic lah, you know. Right now, you see Volkswagen dah panic because they've had 2 years of having not enough vehicles, and Ford has panicked completely. All gone, just split the company into two, dah meletup dari dua, and so I give BMW until next year lah before they start panicking, because they will see demand for these cars skyrocket. And why would you want an ICE? Small number of people, old people like me lah, still like engine sound, but for the most part, I always say to people, 95% of people who buy cars are not car enthusiasts, and they can't be bothered about whether it's a 6-cylinder inline, which, you know, for the longest time people like me complain, why BMW stop making 6 cylinders inline? Yeah, nobody care. In the end, only people like me will care. For the most part, most people want something like this. Okay, so this one now? Yeah, down there, yeah. And then, see, you just pull this down. So, you start, stop, yeah. Sorry, running. Yeah. And then, where's the light at? Yeah. You see? No, it should be, you know. Actually, hang on. Press the brake. It's not running. Yeah, it's not running because it's there. Okay. Now you are. Oh, now, okay, baru lampu menyala. Yeah, okay, menyala. Then you just pull down the crystal. Until it goes to D. Yes. So then park would be, just press here, park. Park, yes. Neutral, ditolak balik sini sikit. Yeah. Neutral. Correct. And that's reverse. Correct. Okay, so you just hold this down twice, go to drive. Yeah. Put this up. Wow. Actually, I'm worried about electric cars. They accelerate way too hard. Yeah. You know, saya jatuh cinta dengan kereta elektrik ni, bawa kereta elektrik yang paling teruk sekali, yang semua orang kutuk, Nissan Leaf. So, I cakap kat you, ini korang dapat, will be light years ahead, and I think BMW should start phasing out lah your ICE cars. Just make this in. Just tell me you make enough money. From Malaysia, tak payahlah lagi ICE, you know. Sebab Asians we are gung-ho, no, teknologi. Tengok smartphone siapa gila dulu, it's not the European, it's Asian.
Saya pergi Terengganu pun, orang Terengganu tanya bila nak dapat kereta elektrik. So you tunggu lama-lama. BMW pun 1,000 orang nak beli kereta elektrik, ada kereta 200 saja. Macam mana? Nanti orang lain bawa masuk green port, BMW nganga lopong tengok. Gitu. So this is the first attempt for BMW scratch build EV BEVs, and I think fantastic effort. I think all the reviews in Europe also have been really good. It's just still, to me, it's just a real wonder kenapa car company lepas dia dah buat kereta macam ni, dia still ingat orang nak beli dia punya kereta ada engine IC. Honestly, I don't understand it. It's just so much better. And then bila orang-orang tanya saya, maintenance macam mana? I don't know, this one service interval berapa lama, 2 tahun maybe, you know, or some companies kata 4 tahun. And minyak tak ada, isi kat rumah elektrik, and 1 kilowatt is only 56 cents at the highest top tier domestic. There's just so much benefit to EVs that I hope BMW and all the other car companies can see that, and jangan tengok Asia Tenggara ni sebagai pasaran yang akan lambat adopt EV, because if Vietnam can come up with VinFast and they think that people will buy it, and people are hassling, asking every single time saya buat, like every single orang tanya Proton dengan Pro 2 bila nak bawa keluar EV. It's just not a matter of whether the government decide nak EV ke tak nak EV ke, nak hydrogen ke apa ke. People just want something new. If the new thing would have been hydrogen, that's what they would have wanted. But just so happen that right now EV is the flavor of the day, and everybody will want that. Itu saja. And still, I think that the Malaysian government should put a firmer plan so that everybody can plan better. Anyway, saya tengah tunggu bila BMW nak ajak kita buat test drive kereta ni lah secara betul-betul. Alright, thank you very much. Okay, ini ialah video kilang pemasangan BMW iX. BMW iX ni baru saja ditawarkan oleh BMW, dah habis jual lah. Stok BMW untuk tahun ni semua dah habis jual lah. Boleh pergi booking, kalau nasib baik masih lagi, saya rasa tak ada dah. Memang tahun depan lah kalau booking kereta apa pun elektrik yang BMW tawarkan, semuanya tahun depan lah. Dan yang menariknya ialah ianya memang ada shortfall yang banyak sangat lah. Dia kata tadi kita tanya Sashi, sebenarnya kita lepas ni kan kita akan ada satu wawancara khas dengan Sashi yang boleh tengok je lagi. Dia kata permintaan tu berkali-kali ganda daripada apa yang dia orang boleh bekalkan. Itu dia boleh bekalkan lebih kurang 200 unit kereta, tapi sebenarnya permintaan jauh lebih banyak daripada itu. So di situ kita tengok keadaan ni akan berterusan lah saya rasa untuk beberapa tahun lagi, dan ianya sampai cepat dia dapat lah. Okey, seterusnya pula kita nak tengok ini berita daripada Panasonic di mana Panasonic dia kata dia akan mula memasang ataupun membuat bateri bersaiz 4680 lah, 46mm lebar dan 80mm tinggi. Jadi 4680 ni adalah satu format baru yang sebenarnya dipelopori oleh Tesla. Jadi Tesla punya kiraan dia kata yang ini mempunyai kepadatan tenaga yang lebih tinggi dan akan memberikan penjimatan dari segi kos dan juga berat lah untuk kereta-kereta dia. Jadi dia memang dah minta Panasonic untuk buat benda ni lah, dan Tesla punya permintaan senang je. Dia kata berapa banyak hang boleh buat, semua aku nak beli. Untuk saduk kalut bicara jual taman arah, berapa banyak mana hang boleh buat, semua aku nak beli. Dan that is basically what Tesla cakap kat semua dia punya pembekal lah.
Dan tapi Panasonic masih lagi dalam peringkat pengujian lah, ujian dan katanya tahun depan lah baru boleh mula ianya dibuat lah. Mulanya kata akan dibuat di Jepun, iaitu dia orang ada kilang di Jepun, dan kemudian akan dibina juga kilang di Amerika Syarikat dan mungkin di lokasi-lokasi lain lah. Dan saya rasa benda ni semua akan bergantung banyak sangat kepada macam mana versi Tesla Panasonic punya 4680 ni, sebab Tesla sendiri akan membuat bateri 4680 dan kini sedang membinanya di kilang ujian mereka di Keto Road dekat Fremont, dan juga akan membuat kilang bateri di Austin, Texas, dan kemungkinan di Berlin juga, tapi kita tak pasti yang Berlin tu macam mana cerita dia sebab terlalu banyak isu air lah, bekalan air dan macam-macam. Tapi di Texas nampaknya memang akan dibina lah kilang bateri, dan ini akan menjadi bateri utama yang akan digunakan oleh Tesla. Dan kelebihan menggunakan bateri berbentuk cylindrical ni banyak jugalah, iaitu ia boleh menghasilkan pack yang structural pack, kerana dia ada kekuatan sendiri ya. Pasal cylindrical bateri ni dia banyak menggunakan logam sebagai dia punya kerangka luar dia, dan ini membolehkan ianya ada kekuatan sendirilah. So ini cerita tentang bateri pada 4680 lah. Mungkin bateri ni ada kemungkinan akan menjadi piawai ya, kalau memang betul-betul menawarkan kelebihan lah kan. Dan ini pula berita daripada Stellantis. Stellantis ialah gabungan PSA dengan FCA lah, Fiat Chrysler dengan Peugeot Citroën Group. So dia kata dia boleh kejar lah, kalau Tavares kata dia boleh kejar Tesla kan, dalam beberapa tahun yang akan datang. So dia akan menggandakan dia punya pendapatan dia daripada 150 bilion euro kepada 300 bilion euro menjelang 2030 kan. Tapi this is the same company yang cakap dia orang maybe susah nak menghasilkan kereta elektrik kerana tak boleh untung dan apa macam tu. So agak confusing sikit dia punya message ni. Saya pun tak pastilah, tapi ada beberapa juga kereta elektrik yang menarik yang tengah sedang dirancang oleh Stellantis, termasuk Jeep. Jeep apa nama belum tahu lagi. Dan juga Chrysler Airflow dan berbagai model lain lah yang dicadangkan untuk Chrysler dan pelbagai-bagainya. Inilah the Chrysler Airflow tadi lah. It's very nice looking car actually. Jadi sekarang ni kita semua, salah satu lagi perkataan yang tengah popular ialah autonomous driving lah, dan beberapa negara sudah menjadi negara yang kuat lah menyokong ataupun bersedia untuk menerima autonomous vehicle ni. Dan ini dia negara dia yang 5. Dia kata United States, Japan, France, United Kingdom dan Germany. Saya tengok senarai ini, saya rasa negara macam China mungkin lebih bersedia kot. Tapi tak ada nama China langsung kat mana-mana. Mungkin ada cara dia kira skor dia ke kan. Kita pasti macam mana dia orang tak nampak China tak ada langsung lah. Maybe China sebenarnya tak bersedia, tapi nampak macam dia boleh menawarkan banyak bandar-bandar raya mereka untuk membuat ujian, dan mereka sedang melakukan beberapa trial run untuk taksi autonomous . So AV companies with over 50 million investment. China ada kurang-kurang ada 3. I don't know. Tapi ini dia punya senarai dia lah kan, top 5 ni. China tak ada dalam tu. Saya macam kurang yakin sikit lah dengan senarai ni, sebab China tak ada. So Tesla ni big news dia over the weekend, dia telah release satu update yang baru lah untuk dia punya FSD, full self driving beta dia, dan kali ini mempunyai sistem ataupun method untuk mengesan sekeliling yang lebih cekap
yang membolehkan kereta ni melakukannya dengan menggunakan less computing power. So katanya dia lebih cekap sekarang menggunakan image data daripada image camera untuk membina 3D vector space dalam dia punya computer memory. Dan akhirnya dikatakan FSD 10.11 ni memang akan jadi lebih cekap lah kan. Tu ini dia punya peningkatan upgraded modeling of lane geometry from dense rasters to autoregressive decoder. Basically dia boleh buat vector space dengan lebih cekap lah. Ini membolehkan dia kata yang ini membolehkan dia boleh melakukannya dengan kurang computation and less less error prone processing, maksudnya kurang kesilapan lah kan. Improve right of way understanding. So dia kata kereta sekarang boleh memahami siapa yang mempunyai hak untuk bergerak dulu dengan lebih cekap, dengan lebih baik. Ini mungkin kerana based on network prediction, tidak menggunakan peta lagi dah kan. So this is memang menggunakan tekaan lah. Dia tak menggunakan map lagi dah. Dia hanya tengok map, bergantung dengan map juga, tetapi agaknya entirely based on network prediction. No longer, ini memang langsung tak menggunakan peta lagi dah. Improve the precision of VRU production. VRU ni apa? Apa nama accidental braking. Ni dengan menggunakan data yang size yang lebih besar, dengan auto labeler yang baru lah. So dia boleh label lebih banyak maklumat, dan dengan itu dia telah berjaya melatih dia punya network supaya lebih cekap, lebih mengenali objek-objek, jangan terkeliru. Pasal Tesla tidak menggunakan radar lagi, hanya menggunakan kamera. Jadi kalau ada gambar basikal atas jalan ke, ataupun I don't know, dia tengok mungkin shadow, dia jadi keliru. Tapi sekarang dia kata dia lebih bagus lah. Ni reduce the predicted velocity error of very close by motorcycle. So dia boleh cekap, lebih cekap mengagak pergerakan basikal, motosikal dan juga kursi roda. Ini memang penting sangat lah. Creeping profile with higher jerk when creeping starts and end. So creeping profile ni, this is important sebenarnya. Benda ni nampak macam kecil Jadi bila kereta nak mula bergerak dia call creeping lah, creeping So dia akan, ini dia memang induce higher jerk when creeping starts and ends. So bila dia nak bergerak tu dia bagi henjut sikit, dan juga bila dia nak berhenti dia bagi kuat sikit, supaya kita kadang-kadang kalau kita terlalu lembut, penumpang akan rasa tak sedar dan berasa kurang yakin dengan sistem. Jadi dihasilkan gerak henjutan sikit lah, bila dia berenjut sikit supaya kita lebih rasa real lah. Dan saya dapati juga algoritma yang digunakan oleh syarikat-syarikat macam Toyota dan Honda juga telah mula memperkenalkan this higher jerk ni. So bila braking pun dia akan bagi berasa berenjut sikit, dan bila mecut pun dia bagi rasa berenjut sikit, supaya kita rasa more natural. Pasal human kita bawa macam tu dia tak sentiasa super smooth. So dan ini memang agak penting, kerana kalau tidak orang akan rasa kurang yakin. Pasal dia terlalu smooth memang kita akan rasa ngeri sikit lah, ngeri dengan dia. Improve control for nearby obstacles by predicting continuous distance to static geometry. Okay, so ini memang kiraan lah cara dia nak tengok objek-objek dengan terus menerus mengagak jarak tu Ini lagi sekali menggunakan data sheet jugalah. Ini data set lah, ini menggunakan data flywheel lagi. Vehicle park ni nak tahu sama ada kenderaan tengah parking ataupun tengah berhenti sekejap tepi jalan. Ini semua nak kena baca lampu brake lah nak kena tengok lampu brake, dan mungkin ada bacaan-bacaan lain lah yang dia nak tengok kat situ. Improve clear to go scenario velocity error by 5% and highway scenario velocity error by 10%, which is by tuning loss function targeted at improving performance in difficult scenarios. Ni saya tak pasti sangat apa benda maksudnya. Saya rasa bila keadaan tu jelas nak boleh gerak, tukar lorong ke, keluar simpang ke, dia ada pembetulan lah. Dia punya velocity error tu kadang-kadang dia mungkin terpecut laju sangat dan kurang sangat ke apakah. Ni menambahkan sebanyak 5 dan 10% lah. Ni open car doors nak tengok pintu kereta terbuka, ataupun bila kita berjalan kadang kereta parking dia tiba-tiba buka pintu so ini dia telah memperbaiki lah supaya kurang berlaku langgar benda tu Improve smoothness through turns by using optimization based approach to decide which road lines are irrelevant for control given lateral
longitudinal acceleration and jerk limits as well as vehicle kinematics. So memang setengah-setengah jalan dia punya line ataupun garisan kat jalan tu agak mengelirukan, so dia dah lebih cekap lah untuk memahami. Improve stability of the FSD UI, visualization optimizing Ethernet transfer data pipeline by 50%. So the Ethernet tu maksudnya network dalam kereta tu lah. Dia ada 8 kamera, so dia nampaknya boleh terima data dengan lebih cepat dalam, saya rasa bukan daripada kamera tapi dalam sistem tu sendirilah, between the different processor untuk membolehkan memproses dengan lebih cepat. Ini pula satu MPV elektrik baru ini nama dia Voya, dari China lah, apalagi kan, lebih kurang dalam $50,000 harga dia ni, lebih kurang agak Alphard lah kan. So China dah start buat MPV elektrik saiz besar macam ni. Ini nama dia Dreamer, company dia nama Voya, ini adalah Dreamer, Voya Dreamer. Harga dia lebih kurang dalam $50,000 dan wheelbase dia 3.2 meter, so besar kereta ni, panjang daripada S-Class dia wheelbase. Panjang kenderaan pun panjang juga, 5.3 meter, tinggi 1.98, lebar 1.98 dan tinggi 1.81. Pecutan 0 to 100 5.9 saat, world's fastest MPV. Holy cow. Buick GL8 dan Toyota Sienna, ini semua MPV besar lah. Mungkin tak sampai saiz Alphard, tapi ada gaya-gaya dia tu kan. Saya rasa ini juga perkembangan yang menarik lah. Ini lagi satu berita menarik, iaitu BYD. Itu dia keluarkan Dolphin sekarang ni, yang Seal pula. BYD Seal, dia pakai nama-nama binatang laut Dolphin, dan sekarang Seal pula. Seal ialah apa nama orang panggil, Sea Lion Seal. So ini nampak macam sangat-sangat mirip Tesla Model 3 lah. Adalah gaya ada depan tu kan, lampu tirus tu semua. Tapi sekarang banyak kereta elektrik macam ni pun, tapi memang ada gaya sikit lah macam Tesla Model 3. Tapi saya rasa unik juga, tak adalah 100% copy ke benda ke. Maybe ada iras lah kan. But it's a nice looking car. And ni daripada belakang pula pun, it's a very nice looking car. Ni semua still running on BYD e-platform 3.0 So tu dia belakang dia pun kemas kereta yang nice looking and neat car. Dan tengok hidden door handle semua flush banyak kereta elektrik sekarang memang flush door handle Dan ni dia punya, ini semua daripada filing untuk IP So ni dia punya different color dia ada offer kan, I don't know why, mungkin ada different package ke apa ke. Dan ni kemasan tingkap cermin belakang dan juga side mirror. Ni rim pula, macam-macam juga rim design dia boleh tahan kan. Ada yang ada macam dust cover ni So itu ialah BYD Seal, very nice looking car. Dan harga dia $35,000, expected $35,000. So $35,000, hopefully kalau datang sini $200,000 kan. $200,000, dekat bawah $200,000 lah kalau dapat datang bawah $200,000. Ini memang lebih kurang harga Camry kan. Kemudian seterusnya ni Xiaopeng telah masuk ke Eropah dan dia menyertai 3 Automotive Association for Electromobility of Europe, AVEA, the Automobile Industry Association of the Netherlands, Rijnvereniging, dan BIL Sweden. So ini menunjukkan mereka serius sebenarnya. Dan mereka bila dia masuk dalam persatuan ni memang membolehkan mereka lebih aktif dan mendapat feedback yang lebih bagus tentang pasaran dan juga tentang peraturan-peraturan baru yang akan datang. Dan terakhir sekali daripada Evergrande ni satu syarikat property dan juga macam-macam. Dia ada juga buat kereta, itu dah nak bankrupt dan ini dah dapat kelulusan untuk dia punya EV ni produk dah. Ni reka bentuk agak lain dari yang lain. Ini masih lagi ada rasa feel macam China punya vibe Macam tadi kita tengok
Yang ni dah tak ada China punya vibe dah. Yang ni dah memang international vibe lah. Ini masih lagi ada China punya vibe. Yang ni masih lagi ada sikit China punya vibe. Yang ni dah tak ada China punya vibe lah. Yang ni dah memang international punya vibe lah. Yang ni dah international lah. Xiaopeng, Neo dah international lah. Dia punya look kereta dah memang international dah lah. Yang Evergrande ni masih lagi sikit ada rasa China punya vibe lah. I mean, the problem with banyak syarikat kereta ni, semua orang berebut orang yang sama, the same talent pool lah, untuk jadi designer. So at the end of the day, kalau you tak boleh offer high price, high salary, then you tak boleh dapat people with the latest outlook lah kan. So mungkin dia mungkin dapat designer dapat, tapi designer yang mungkin pasal kereta ni clearly nampak okay, it's not that Chinesey, but antara yang hari ni kita tengok, yang ni paling rasa macam Chinese kot kan. So that's what it is lah kan. Tengok Asian Petrol dia review lori ikan EV dari Kia Bongo, spek bateri. Oh ya, betul. So di Korea saya rasa dia orang kena move towards tu jugalah. I rasa light commercial vehicle tu akan ada very high uptake rate. That's why I think dia orang start dah buat light commercial vehicle lah kan. Adakah saya seorang je rasa EV ni bila review je rasa macam konsep car? Sedikit macam konsep car pasal so clean the interior kan. I mean the iX tadi bila saya masuk tu memang rasa macam konsep car punya interior lah kan. Tak nak buat apa, memang that's the way yang untuk EV punya, dia punya mood dia macam tu kan. China mungkin jalan luar benda dia masih tak bersedia lagi. Apa perangai-perangai juga agak reda. Saya rasa tak. Sebenarnya benda ni okey. Sekarang ni kita tengok kalau katalah you pertama kali lah, Muhammad K kata you pertama kali lah pergi ke negara baru bawa kereta. Kita tak pernah tengok tempat tu. What do? We simply slow down lah. First time kita pergi negara baru, left hand drive pula. Kita tak cekap left hand drive, pergi negara baru pula. Kan? Katalah kita pergi ke Peru ke, Chile ke, Argentina ke. So what do? We just bawa slowly lah. So I think kereta elektrik ni, autonomous vehicle ni, kalau dia dah cekap lah, tak tahulah cekap tak cekap, tapi kalau dia dah cekap, I think dia punya adoption dia sama aja. Bila kita sampai tempat yang kita tak familiar, kita nampak macam bercelaru sikit, kita slow down lah. Kita slow down sikit kan, dan be more cautious lah. Mungkin ada orang horn kita ke apa ke, itu biasa. But kita tak accident lah, orang mungkin horn kita lah kan. So that's what I think yang Honda dengan Sony ni joint venture dia lah untuk membina kereta elektrik lah. Sony dah buat Sony Vision. Dia cerita dia ni dia, Sony and Honda sign memorandum of understanding for mobility field. So basically dia nak buat kereta baru ataupun mobility services dengan joint venture, new company, new co lah. Dan dia nak to jointly develop and sales of highly value added battery electric vehicles and commercialize them in conjunction with providing mobility services. So dia nak buat BEV dan juga tawarkan produk ni sebagai mobility service. So kita tak pasti sama ada Sony akan actually jual kereta ni ataupun tidak, tapi dia akan develop dan dia akan commercialize in conjunction with providing mobility service. So mungkin juga satu dia akan buat kereta dan jual, dan juga tawarkan ride hailing service lah. Ride hailing service. So company baru ni ialah 2025. Dia kata sales of the first EV model from the new company are expected to start in 2025. So maksudnya kereta ni 2025 nak keluar. Kereta Sony dan Honda ni 2025. Dia akan dikeluarkan, ditawarkan. Itu cerita dia. Itu cerita dia sebenarnya. Okey, kemudian sekarang ni saya ada satu lagi video yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan, iaitu interview dengan BMW. Yang ini dengan kawan kita Sashi.
Hari ni kita bersama dengan Encik Sashi daripada BMW Malaysia and tutup tak boleh nanti kena saman. Jadi BMW Malaysia ialah antara syarikat yang terawal yang memperkenalkan kereta berelektrik dan PHEV lah, plug-in hybrid. So maybe Sashi boleh cerita sikit pengalaman mengenai menawarkan kereta elektrik ke Malaysia ni. Adakah ianya sesuatu yang macam mana respon ke Malaysia kepada kereta PHEV? Okay, bagi BMW Malaysia kita bermula kita start introduce, memperkenalkan kereta elektrik dengan kereta plug-in hybrid. Yeah. So it's the first generation type of electric vehicle, electric vehicles. And kita buat projek ni, kita buat introduction ini sejak 2015 with the BMW i8. Kemudian 2018 kita introduce full electric BEV, battery electric vehicle, with the BMW i3s. During that time, while it was small numbers of vehicles, especially for the i3s, we were looking at about 20 vehicles in a year. The cars sold out, so there is a demand for it. And then as we progress, BMW has become the leading manufacturer and delivery of plug-in hybrids in Malaysia. So over 50% of the vehicles that we actually introduce and deliver in Malaysia are plug-in hybrid vehicles. And to date, Sejak bila tu? sejak 2015. Since 2015, 50% of the cars sold in Malaysia. Progressively in the years 2018, 2019, from 2017 to 2019, 2020, the cars have even now, plug-in hybrid cars make more than 50% of the vehicles that we actually deliver in the market, and that's one of the highest in the world. After Norway, it's between us and Thailand. And because of this success, we also know that Malaysians are ready for electric vehicles, and so in last year in 2021 we decided to move and introduce full electric vehicles with the BMW iX, the car that we are sitting in now. And then as we started 2022, we are on our biggest year of electric vehicles with BMW. With the iX, the iX3 and the BMW i4. Mm-hmm. So far, how many PHEVs have you sold, including Mini and BMW? PHEVs, kalau kita lihat gambaran dia, it's approximately altogether about 24,000 cars. So adakah BMW ada data tak cara penggunaan PHEV? Yes, we do. Adakah pengguna-pengguna PHEV BMW dia rajin charge tak kita dong? Yeah. So kereta PHEV dia interesting sedikit sebab dia there's a combustion engine, so dia ada engine pembakaran, tapi dia juga ada tenaga elektrik, and because of that you don't see a lot of people charging, so charging is not a real necessity. Nevertheless, we have a lot of customers that actually charge the car at home because that's when you get the best benefits out of it. Yes. In terms of performance, in terms of the whole experience of the vehicle in electric drive. Over time, selanjutnya engine tersebut boleh mengecas kereta tersebut. So you don't actually really need to have a wall box to plug it in because the engine can actually charge the car completely, and these are in the newer generation plug-in hybrid vehicles. However, if you speak about this, we speak about the responsibility to the environment. Yes. And the real reason why we need electric vehicles or plug-in hybrid vehicles is for the pure electric driving. Completely emission-free driving. Tak ada sebarang CO2 dilepaskan daripada kereta tersebut. And the idea for that is electric vehicle.
And for electric vehicle, you need the charging infrastructure. And this is why when we introduce the car, in that time, sejak 2015, kita already working with several partners, Green Tech Malaysia, Shell, Recharge. Dan sekarang ni dengan tenaga nasional berhad, kita introduce infrastructure for electric vehicles. And over the next couple of months, over the next few months, you'll be seeing all these charging infrastructures coming up, and it's our partnership with these companies outside the core business of cars. Jadi perancangan BMW untuk kereta elektrik di Malaysia ni macam mana? Agak agresif ke atau Agresif. Dia sebenarnya bukan dari start phase 1 untuk kita 2015. Kemudian as we went along the years, progressively 2018, 2019 were the strong years where we actually were already priming the market for full electric vehicle. Okay. So apakah charging infrastructure yang cakap tadi kan? Penting ke tu tidak? Macam mana? How important is the charging infrastructure in convincing buyers to? It's actually very important. It's key. It's as important as the car. The differences is that the car is the product. The infrastructure is the enabler of the product. If you can imagine, kalau nak bagi imajinasi sikit, the imagination, you can look at like a combustion engine, and a petrol station. The infrastructure is pretty much like the petrol station, and which is why it is needed. So sekarang ni kalau BMW, when we introduce the car, kita introduce kereta ni, kita juga introduce the charging infrastructure network. Dalam perancangan BMW, berapa yang BMW nak pasang dengan dia punya partner? Sebanyak mungkin. Yang paling, the most important, on the highways we have fast chargers, we have DC fast chargers. That's in the plan. And then if you look in the in the suburbs, or you look in the town sectors, Klang Valley, there will be a combination between AC and DC chargers. Now a DC charger is needed where in a location where you need completely fast charging. Yes. So people are going to be running in and out of the place. So that makes sense on the highways. If you go to a mall, like a high-powered AC charging is enough, because when you go to a mall, takkan you not charge kereta 1 jam, right? So like you probably do it over a couple of hours. So what makes that viable is like a fast AC charger. That's in the mall. Right. At home, and this is the most important thing. So like sekarang ni, when you have electric vehicles, there's no excuse for you to have the car like empty, because if you can charge it at home, you charge it overnight, macam cell phone. And then so what happens after that is that let's say you travel to your daily work, you drive the car, BMW iX seperti ni, full charge 425 kilometers. If you imagine working in the Klang Valley, you start your day full charge 425 kilometers, you drive to work at the most, paling jauh pun, let's say you Seremban lah. It's about what, 100 kilometers plus. You get to work, there's a wall box there, you're going to be at work for a long time. You still have energy in the car. You can charge the car if you need. You can charge it at the office for your journey back. But let's say if you're going on a weekend, you're going to go to the mall. 425 kilometers, you drive to the mall, which is probably the furthest about 50 kilometers. Let's say. Let's say you decide. That's really far to go to a mall. But as in, like, you want something different, you want to take your family, you live in Bangsa, you want to go to IOI, Puchong, Putrajaya. Okay, let's give a take about 50 kilometers. Right. You go to the mall, you're going to spend like 2 hours, 3 hours there. You're going to watch a movie or something, or you want to, go have lunch or a meal with your family. So
in that time you can actually charge the car with a AC charging, fast AC charger. Now that's the idea of an electric vehicle. And then let's say when you want to travel on the highway and you are 425 kilometers, so let's say we are driving to Penang. Yeah, that's about what? 370, 400 kilometers. And as you drive, somewhere along the way you will decide to stop for coffee or to take a break. And if you can have a fast charger there, a DC fast charger, 180 kilowatts, can fully charge your car within 40 minutes. Right. Yeah? But even if you, let's say, if you are there for half an hour, 20 minutes, that's half the time. It's completely, it's completely. These electric cars, they are very insistent on being green. Yes, they are. They shut themselves down. Yes, correct. So if they are, if there's nothing happening, for them, they want to conserve energy as much as they want. So it's like a automatic start-stop as well, if you could imagine it. So my question is, let's say you're stuck in a jam like yesterday, banjir, your car's not moving for 15 minutes, shut down like this. How does it know the difference between us in the parking lot and us stuck in a jam? Right now, we were not touching anything. If you simulate driving, you will move the steering a little bit. It's very sensitive. You move the steering a little bit, all these ancillary, the ancillary activity in the car will not cease. Right. But let's say if you're stuck in the jam, you don't touch the steering wheel because you know it's going to be a long one, so you just. But you have to, because when you are stuck in a traffic jam, you have to move a little bit, inch. No, like the banjir yesterday, where the traffic is standstill completely for then it might cut down and then you just restart lah. Yeah, correct. As soon as you just, like what I did was I just simulate a driving and then immediately it started again. So the charging infrastructure tadi tu, sekarang ni pasang dekat you punya dealers, right? And dealers is dalam bandar lah. Yeah. So nationwide, yes. But they're in town lah. They're not like by the highway. Yes, correct. So yang by the highway ni bila dan berapa perancangan dia, let's say? Okay, sekarang ni ada beberapa partners we are working with TNB, Tenaga Nasional and Malaysian Green Tech. So they have projects where it will take place on the North-South Highway, and over the next 3 to 6 months you will start seeing that those projects we will announce it. It will be this year? Yes, this year. How many locations? We are looking at 5 locations. 5 locations, first on the main highway, but this is supplementary to all the other projects that are going on for the network. 5 main locations for one particular. So all together, we're looking at about 12 locations for all the highways. Yes. So let's say north-south ada 5 lah. Is that what you're looking about? Main means north-south there will be at least 7, 8 macam. 7, 8 means 7, 8 as in 7 going north, 7 going south, or like 4 up, 4 down? 4 up, 4 down. Okay. Yeah. What is the, macam for BMW lah, what is the gap between station that you're thinking about? Is there like an optimum gap that you think should be between station, 200 kilometers ke, or what is the? We don't look at, kita tak nampak, well it's not, we don't look at the distance. I think it's more of the, first we look at the the proximity of how many people go to density lah, user density lah. User density. Okay. And obviously we are also open to any of the organizations that, because it's privatized. A lot of the rest stops are privatized. Petrol stations play a very important role because they have the touch points. And so we are looking at these partnerships to actually have more of these charging stations there, so that a customer, he will have peace of mind when he drives. He say, okay, so he's driving and he say, okay, maybe this location ada orang charge, so I cannot use the services. So if I go to the next rest stop, I will have it there. So the idea is to have a different partnership with different companies to enable this to happen. That's the idea. How are your buyers responding to? Is that what your salesmen talk about when they sell the cars? What is it that buyers are worried about mostly when they? Yes, it's actually charging. I think charging
charging, or the idea of charging and the locations for charging, I think that's a concern. But also understanding electric vehicle. If the vehicle is meant to be driven in like the Klang Valley or in the suburb or in the location where they live and work and all, it's perfectly fine. Yes. I think the concern gets a little bit if they want to, Long because distance. long distance, and that's very important for Malaysians, because Malaysians love to drive. Yes. Yeah? Long distance. So it's either the vehicle can be used as like a second car in the house, a daily driver, and then you have another vehicle for the long distance. But at the same time, we also want to create a situation where in the future we are able to drive the electric car from Johor Bahru to Kelantan to Bukit Kayu Hitam to, you know, all across the country. Yeah. That's just a factor of how many charging stations there Yes. will be. Yes. So berapa peratus you punya buyer yang gunakan kereta ni sebagai second car? Because obviously as a second car, electric car dah boleh pakai lah. Yeah. There are no issues whatsoever because you charge kat rumah kan. Yeah. Right now, I think most of the customers have it as a second car. Yeah, I think it's about 80%, 90%. That's high. But it's eventually we want to bring that number down, and you can imagine having this as the only car or the first car. Is in the there house. a timeline for you to? I mean, for you to imagine bringing that down to a first car level means you're quite confident of Yeah. your charging network lah. Personally, I have a target by 2025. That's quite fast. Yeah. Personally, that's my belief. But then you also have to understand there's a lot of areas beyond the company. Yeah, because when you speak about charging networks, you're speaking to government, you're speaking to partners who are not in the products. The products are already here. Yeah, and the products are maybe the most critical elements, but at the same time, it is the easiest. It's already here. Yeah, it's already at the stage of development and use. Yeah, but I think the infrastructure is still in the early phases of development. And I think this is where it's very important for us to be a part of. Yeah. How many models are you planning to bring? And then right now you ada iX. iX, And then? that the dual variant iX. Yeah, we already introduced the iX 40 and the iX 50, but we also have the iX 3, one variant of the iX 3, and we have the i4 in one variant. So the iX3 belum lagi kan? Yeah, so Already introduced? Already Yeah, sold? Starting to be sold? Yes. And are those all sold out for now? Pretty much, yeah. So- Most of our BMW i vehicles are already sold out, or we have a very big demand for the car, and we are trying to meet that demand. Of course, there are challenges in the market, in the world now, but the year is just started, and we're hopeful to be able to get more cars for the year. Alright. So some experts lah say that in any kind of new technology adoption, the timeline from the inflection point is about 10 years to Yeah. 15 years, 20 at the most. Yeah. And given that China is already 10% this year, Yeah. Europe is already breached 10% this year, America maybe this year, you never know, if we're lucky. It seems inevitable. Yes. Should it be made inevitable here in Malaysia also? Yes. Should the government say, let's, Yes. That should happen. should there be a date for ban on ICE? No, I don't think that there should be a date to ban the technology, because I believe, and we at BMW believe that innovation should be inclusive. It should be wholesome. How should it be worded then? How should the plan be worded? What should the plan look like then? The plan should be looking like, you look at the year like let's say 2035, Yeah. and by 2035 you want to have a 80% or 90% of electric vehicles in the market, with a 10% mix of other. So basically just give everybody a sliding scale Yes. up to 2035, 80 to 90% has Yes. to be EV, or you pay a huge fine. Yes.
And if you look at the auto world, auto industry, even especially at BMW, we have already introduced the hydrogen vehicle, hydrogen technology. And hydrogen technology cannot be excluded. It could be something for the future. It is clean energy, it is responsible energy, but at the same time, you can imagine a world in the future, maybe if we can harness hydrogen in a very how to say, responsible way, but at the same time it makes cost effective way. It's a viable innovation, and it can live next to electric vehicle. So I'm not of the opinion that it should be, you should say electric lah, but I'm of the opinion that you should say it should be carbon neutral. Yes, it should be It should responsible. be zero carbon emission. Yes, zero carbon emission vehicles. It should be responsible and should give you the kind of thrilling driving, the kind of experiences that you've known an automobile or a car to be. See, that's where I'm confused. BMW buat i8, right? That's I don't know, you call it supercar or hypercar, and that's electric. And you're still talking about as if electric cars are not fun to drive. Why is that? It's so strange. Because it's the whole experience, I think. Sorry, I didn't quite hear that. Yeah, because when you said like BMW. yeah, because I'm not talking to you. I'm not talking to you. yeah, Go away, BMW. yeah. Let me So from what we see is that the experience of driving a car, usually it's silent. So if you imagine this car, the sound, the technology of the sound is actually created by Hans Zimmer, who actually is very big for creating big sounds. It's to enhance the whole experience of driving. If you drive this vehicle, I can tell you the power, the sheer power, the sheer experience of it. It's amazing, and you are really feeling that you're driving in the future. But at the same time, if you're a car enthusiast, the idea of a car has elements to it, and this is where we want to make that transition smooth. Do you think the traditional view of enthusiasts, or like you and me, who wants the engine sound, is going to be relevant in 5 years' time or 10 years' time? Because I wouldn't. Yes. many people may not be necessarily, like you say, like you can create the sound. Yes. So, what Yes. difference does it make if you have a real engine or don't have a real engine? I think that's the legacy issue. As we move further, the new generation does not experience cars like the older Yeah, generation. yeah. And I think this is where the disconnect is at. But in the interim, yes, you have to make that transition really smooth. So, how do you think the government can encourage the infrastructure lah? Because there are two things lah that we survey: price and infrastructure. Two things that make people hold back. Yeah, I think price for the price. vehicles, they've already been tremendously supportive. For the first time in the entire history of the automotive industry in Malaysia, we have the most progressive policy, not just in Malaysia, but I think in the region, and some say the world. Yeah. And this is this is a real knee-jerk reaction. It's a real putting a foot forward to actually introduce electric vehicles in the country, and this is very important. But at the same time, how electric vehicles work is that it has to have infrastructure backing it. There's some benefit, or there's some incentives to incentivize people to actually invest in this innovation, the charging infrastructure. But I think more needs to be done for property developers, town planners, current existing infrastructure owners who actually understand that these vehicles are coming, but they need to find a way how to actually get the best to enable these new installations to take place in their premises. So we at our small little channel, we do talk about that a fair bit. But is the automotive industry making such representation to the government or not? Because this is where sometimes I find that
bodies that represent the industry seems to be unsure what to say to the government, you know, because I think even the policy this year did not come from you guys. It came from somebody else who pushed it hard, Yeah. and then it came out, you know. No, I mean, if you look at the policy, it actually comes from town planning. It comes from urban planning, and I think that's very important. But at the same time, a lot of Malaysia is already urbanized, and I think this is where we need to find that identify that gap and meet that gap. Yeah, because you can't, when you talk about going to a new property area, a new township, it's easier to start from scratch. Yeah. So how many cars are you thinking of getting from Malaysia this year? At least 200 vehicles. That's not a lot. I think it's a good start, especially for a premium brand in our first year. You're doing more than other people, but 200 is still not a lot of cars. It Is that like the most you can get, or is that what you think people will buy? No, at the moment that's the most we can get. But I think the year just started. From the interest that's been shown to the cars that you've offered, how many BEVs do you think The BMW fans will take up the in a threshold, year? I think it's about 1,005. For now, just for now. Yeah, the first year I think we can. That's if we can do 1,000. That's a lot of gap. Yeah, it is. All across the board. I mean, like I said, it's due to a lot of reasons. I think the main, it's the new policy by the government, which is, like I said, one of the most tremendous and most progressive ones, not just in Malaysia, Southeast Asia, but even some say the world. Okay, just a little bit on this car, on the iX, right? So, how is this car unique? So the iX is actually built from the ground up to be the most sustainable car that we've actually built from BMW to date. What does that mean? That sounds like all those corporate speak. No, all these elements, the leather, the tanning process of the leather here comes from BMW I, which is tan. What you usually tan leather in, first it's sourced from, sustainable methods where the hides are actually reused. But most hides are from abattoirs anyway. Yes, correct. So But it's these the are- tanning lah. Yeah, but the tanning process is olive. It's olive. So last time it used to be from bovine oils. Okay. But now we use from olive trees, Okay. olive leaves. Okay. Okay. And that's a It's gonna make olive oils more expensive. I don't like that. No, not olive oil, just the leaves. Leaves. Okay. The wood, if you can see the wood in here, can you see? It's open pore. Yes, open pore. Again, it is all these are repurposed. This is lighted, right? Yeah. How do you make the light go through? This is thin veneer. Yes, thin veneer, but also it's all repurposed materials. Yeah, the plastic elements. You mean this is repurposed? Yes. All From what? This wood is repurposed from BMW pallets and stuff like that. Yes. Really? Yes. So all the elements in the vehicle is actually a lot of them are repurposed. Yeah, especially the plastics. Yeah. Yeah, and then going more into the technology within the car itself, you can see we keep the car very simple. It's a car of the future. So if you can imagine, there will be a lot of buttons and a lot of knobs if you look at the traditional vehicle. But here, in this car, everything can be accessed via this touch screen. Don't your buyers complain that there's no button at all? Because this, how many layers to get into, say, you can actually access everything on the car, on the vehicle, climate menu, the technology. If you look at this, is in terms of the kilowatts that you're using, but at the same time, you have all the information right at your fingertips on this car. well, one thing I do like is that the aircon is always there. Yeah. That is, yeah. It is, yeah. And then That's at the most same annoying. time, same thing in your driving experience. It's a different, how to say,
interaction interface, but at the same time it's something that's very familiar in any BMW vehicle. As you step outside all the plastic elements, the shell is carbon fiber. Which part is carbon fiber again? If you open the main passenger cell, the main driving cell is carbon fiber with a little bit of aluminium for the safety portions, and then it's high. What, this is 100% carbon fiber? The shell, the whole skeleton. Oh yeah. Because carbon fiber is a lighter material, it's a harder material, but then it's covered with Aluminium on the outside. some aluminium and plastic components which are durable, and these are also sourced and created in a very responsible manner. What is that sound right now? That sounds like an engine. Is that the aircon compressor or what? No. What is that? There? Yeah, that is the aircon compressor. That is the aircon compressor. Why is it so loud? Because the car is completely silent. These are the things. Very good answer. If I, one thing that would be very, very interesting to note, if it starts raining and then I turn on the wipers, you will hear that the wipers are quite relatively loud. Yeah. And it's louder than how it usually is. But the reason for that is because the car is completely silent. Yes, I will find this tire noise annoying on this car because that's what it is with But most after a electric while- cars. But after a while, you will. Maybe we won't because they tend to use harder compounds because they are low rolling resistance, and I do find that electric car tires tend to be slightly noisier than normal anyway. But Hans Zimmer has created this amazing sound for the vehicle. Yeah. So So when you drive it, can we go for a short spin? you can. Yeah, we get to go on a short spin and then I ask. So untuk motor elektrik ni dia punya karakteristik dia lah, berapa banyak kuasa you dah ada lah kan. Of course untuk I don't know lah, kita sekarang ni dah biasa dengan enjin NA dengan enjin turbo. So example kita ada 4 silinder NA dengan 4 silinder turbo. Yang NA tu mungkin katalah kita gunakan VTEC. Kita gunakan VTEC. Kalau kita gunakan VTEC dan kemungkinan besar enjin tu dia punya power datang lambat. For example lah kan. Power dia datang lambat bila dah certain RPM baru dapat power. Betul tak? So kita kena rev enjin tu betul-betul baru nak dapat power. Tapi kereta elektrik ni dia punya karakteristik ni, motor dia lah macam mana pun motor dia ada tetap maximum torque daripada 0 RPM. So itu adalah satu kelebihan, takkan you nak engineer that thing out kan. Enjin turbo pun sama. Memerlukan katalah sekarang punya normal typical low pressure turbo at least 1800 RPM. Baru nak ada turbo boost lah. Kan, dalam 2000 RPM tu dah ada sampai 4000 RPM. So V6 dengan V8 pun ada dia punya karakteristik dan berbeza bunyi dan gegaran lah. Kalau inline 6 dia smooth, V12 dia smooth kan. So benda-benda tu semua dia dah tak karakteristik yang kita nak pada enjin ialah enjin tu tak ada gegaran dan mempunyai torque yang banyak sentiasa. And that's what electric motor is. So bila kita gunakan enjin ICE ni, kita jenuh buat macam-macam ni nak bagi dia dapat karakteristik macam electric motor tu itu. Dan untuk electric motor, tiap-tiap electric motor mempunyai karakteristik yang sempurna macam tu. So dia rasa sama lah, except for berapa banyak power yang you dapat dan maybe how much macam mana cara motor tu respond lah, dia punya algorithm dia lah kan, dia smoothness dia ke apa ke macam tu, lebih kurang sikit lah, tapi basically sama aja dia punya karakteristik dia. Untuk penghuni PPR apartmen kan, yang ni dia kena fikirkan, kita kena fikir ni lah salah satu cabaran untuk EV nanti ialah
macam mana nak boleh charge. Jadi dia orang ni biasa pun isi minyak dekat kedai minyak kan. So kena buat tempat charging yang lebih banyak lah. Mungkin di kedai-kedai dekat-dekat rumah dia orang, di mana dia orang pergi shopping ke apa ke kan. Dekat situ lah kena buat charging. So the charging kena density dia tinggi dekat tempat-tempat yang high density living lah. So dekat PPR ni memang dia punya population density dia tinggi. So I think ada cabaran dia untuk pihak kerajaan adalah untuk merancang charging network ni, macam mana nak deal dengan masalah high density living ni. Dia bukan saja PPR. Bila apartmen dan kondo pun bermasalah juga. Macam kalau kita tengok dekat KL Central, banyak kan kondo kat KL Central kan. Dia juga tengah-tengah KL pun sekarang mungkin banyak kondo. Jadi yang itu semua pun kena ada tempat parking. Okey lah, ya tempat PPR tu mungkin tak ada tempat parking lah. Tapi dekat bawah tu boleh juga buat tempat charging. Tapi of course, benda-benda macam dia kena tentang sikap jugalah. Kalau dah pasang tempat charging, lepas tu malam-malam orang nak pergi pecah, pergi rosak, siapa akan ganti balik? Kan? Jadi masyarakat tu sendiri kena bertindak bertanggungjawab. Iaitu bila dah pasang tempat charging tu, kena pastikan dia tak rosak. Sebab benda tu mahal. Kalau nak buat DC charging, mahal lah. Memang tak buat lah kot. Kalau buat AC charging pun makan juga 1,000, 2,000. Kan? Campur dengan installation lagi. Korek line tu macam makan juga 2-3 ribu satu. So kena ada sikap nak menjaga benda tu lah. Kalau tidak, benda tu tak akan boleh diberikan perkhidmatan tersebut ataupun kemudahan tersebut untuk mereka-mereka yang tinggal di kawasan yang kepadatan tinggi. Tak pastilah X90 ni apa cerita dah kan. Because I think right now they're working on something else lah, improvement to the current model. So saya tak pasti nak cakap X90 mungkin tahun depan ke apa kot kan. Bagi saya 25 macam tidak semua rakyat mempunyai, sebabkan masa tepat kalau semua sudah memiliki. Saya tak kata semua memiliki. Wan tanya BEV mampu milik bawah 100,000. So saya kata akan boleh masuk tahun 2024 atau 2025. Saya tak kata semajoriti orang ada. So mungkin kereta tu yang masuk pun tak banyak unit. Tapi kereta imported boleh bawa masuk dah. Kan? Kalau ada orang dapat franchise, mungkin dia boleh bawa masuk. Tapi jumlah tak banyak. Dan jumlah orang yang nak beli pun mungkin belum banyak. Pasal tahun 2024, 2025, infrastruktur belum lengkap lagi. Infrastruktur saya rasa lengkap mungkin 2026, 2027 lebih banyak lah. So I'm saying right now, bila, soalan ni adalah bila nak masuk bawah 100,000. Saya rasa 2024, 2025 dah akan ada orang masuk. Pasal saya rasa tahun ni pun akan ada kereta yang harga 120 hingga 150,000. Dan kalau kita kata mampu milik tu bawah 100,000, 2024, 2025 dah ada kan orang akan mau masuk lah. BYD Dolphin ke apa ke, akan ada orang akan mau masuk lah. Geely mempunyai niat untuk berkembang di ASEAN. Itu cerita dia. Kita kena tunggu kita punya syarikat lah, Proton dengan Pro 2 bina kan. Vietnam mungkin lah, VinFast itu. Tengoklah berapa banyak dia boleh hasilkan. Ioniq 5 is assembly punya project lah. Assembly to me, kita pasang S-Class kalau kita nak cerita macam tu lah. Kita pasang Porsche apa nama tu, Cayenne ke Macan kan. So I mean assembly is assembly lah. Kita boleh cerita kita pasang S-Class, negara lain tak pasang S-Class, kita pasang 7 series. But that's to me, kalau assembly punya projek tak ada sangat lah. Thailand dengan Foxconn tu kita tengok cerita ada juga apa juga. Sama ada dia boleh ekspor ataupun tidak. Pasal kita tengok macam Great Wall Motors dengan dia punya Aura bermasalah, tak boleh ekspor. China tak bagi. Sama dengan MG, tak boleh ekspor, hanya dalam pakaian digunakan dalam Thailand saja. Kan? Buat masa sekarang, kekangan bekalan ni memang daripada bateri lah kebanyakannya cerita dia. Komponen lain tu macam microchip tu ada juga isu, tapi kita tengok masalah utama dia adalah bateri lah. Masalah utama adalah bateri.
I think banyak company tak mau mengaku bateri, dia kata microchip lah, tapi saya rasa bateri lah masalah utama dah. Adli masalah after sales Proton ni dah lama, bukan baru. Ni memang dah lama dah. Dan memang itu antara masalah yang tengah cuba selesaikan. Macam apa-apa jenama baru nak masuk lah, dia kena banner lah, kan? Takkan dia tiba-tiba masuk pasaran 100 service center, tak lah. Dia buka satu dulu, tengok macam mana, kan? Ada berminat, tambah lagi. Audi ada berapa service center kat Malaysia? 3, 2, 4, 5, that's it, right? Tu jenama yang dah lama, Audi ada kat Malaysia. Land Rover ada berapa service center kat Malaysia? Tak banyak mana pun. So it's about dia nak masuk, tengoklah nanti kalau bilangan tu besar, dia akan tambah lah, kan? Bila dia jadi macam Toyota dan Honda ke, dah jual 100,000 setahun, kan? Banyaklah service center dia. Buat masa ni dia akan buka satu dululah. Siapa-siapa pun masuk akan buka satu dululah, kan? Macam Proton Eda ambil jenama Smart, so dia akan buka satu dulu, showroom dengan service center. Itu tengok macam mana cerita lah. Kia Karen, ya lah, betul lah. So itu kita punya cerita. Ini apa pendapat ni tentang BMW ni? Saya nampak BMW ni dia orang memang dah aktif lama dah dengan EV ni, dan perancangan dia orang bermula pada tahun 2018 lah, untuk bawa masuk BEV, dan apa produk-produk yang ada dia orang dah order sejak zaman tu lah, 2018 2019 dia dah minta dah masuk nombor dah, minta order siap-siap dah. Dan apa nama tu, untuk terus melakukan jualan pada untuk BEV lah. Saya rasa they will be like quite a dominant in terms of the EV market. Mercedes-Benz kalau lambat silap-silap boleh kantoi. Lexus boleh bertahan sebab dia jual produk-produk premium, and they only have a small number of service center. So dia boleh lah, dia memang decide dah daripada dulu, dia memang untuk CBU je. So you can design your business model CKD ke CBU ke, dan you split lah your cost macam mana ke, whatever, and then boleh je buat. It's not like impossible. Ada je jenama yang memang CBU je, kan? Rolls Royce is CBU only, things like Land Rover, Range Rover, semua CBU only, kan? So bukan tak boleh, boleh je buat jenama yang CBU only, tapi of course dia punya matematik dia lain lah, kiraan dia lain lah, kan? Susah nak jawab lah Adli, masalah ni memang semalam pada orang tanya, saya tak boleh nak jawab. Volkswagen tak ada kereta. Dia nak cakap malu kat dia pun, dia tak ada kereta. Memang malu lah, tapi tak ada nak buat macam mana, kereta tak ada, kan? Tambah kereta dia pula harga yang lebih mampu milik, kan? So mungkin dia kena order in larger number ke, and Volkswagen Malaysia tak berani order banyak-banyak ke, macam mana ke, you know, that's it lah. Macam tadi kita dengar pun BMW cakap dia boleh percaya dia boleh dapat 1,500 pembeli BEV tahun ni, tapi hanya ada 200 kereta. So kalau untuk Volkswagen katalah dia boleh dapat 3-4 ribu pembeli, kan? Kita kereta tak ada, sama, tak boleh nak buat apa lah. Itu je cerita dia. Ada apa-apa lagi tak soalan untuk kawan-kawan nak tanya tentang charger tadi ke? Ini saya pasang sekali lagi lah, charger yang TNB tadi. Kau nak tengok dia punya lokasi dia. Ini lokasi dia, Gurun Utara Selatan, Gunung Semanggul Utara Selatan, Rawang Utara, Air Keruh Utara, dan Pakar Utara Selatan. So kalau ni siap ni, maksudnya kita dah boleh bergerak agak merata jugalah, pasal sebelum ni dah ada yang ada, kan? Yang ada di Shell, di Caltex, kan? Cuma di Pantai Timur belum ada. Pakar tu saya tak pasti berapa jauh daripada kita, mungkin 250 km dah, kan? Lebih kot, dekat 300 km kot, Pakar tu. So siapa-siapa kereta yang ada julat sampai boleh lepas sampai Pakar, okey. Kalau tidak, saya rasa dekat belah-belah Bentong Karak ni kan ada satu lagi ni. Tak tahu bila dah ada Bentong Karak ni. So mungkin nantilah bila dia tambah lebih selesa lah, kan?
Ya, memang persona tu ramai orang selalu pandang. Tapi yelah, rupa dia hodoh kan, tak apa cantik kan. Pasal tak banyak kereta kat sana. Dia kena ikut density lah. Basically dia orang kira density lah. Cuma saya rasa dekat Bentong ni ada kenderaan satu lah. Bentong ataupun mungkin Temerloh. Saya rasa kalau dekat Temerloh ada, lega kita. Kalau tak Temerloh pun Gambang kan. Dan boleh kita bergerak lah ke utara. So kalau Temerloh dan Gambang kita selamat lah. Kalau TNB nya saya kira boleh charge ikut kilowatt hour lah. Pasal memang TNB mempunyai hak untuk menjual elektrik pada kadar kilowatt jam. So saya rasa untuk TNB, yes, it will likely be kilowatt hour lah kan. Pelik lah kalau TNB tak boleh jual kilowatt hour lah kan. Kalau you tengok dia punya video tadi, sekejap saya tunjuk video dia tadi. Dia nampak macam forecourt biasa. Wah, konsep dia tu macam tempat charge biasa. Tu dia punya macam kedai minyak biasa kan. TNB EV macam kedai minyak biasa. So itulah dia cerita dia. Saya rasa konsep dia macam tu lah, macam kedai minyak biasa. Tak, bukan saya, I don't think bukan terlalu fokus ke apa. It's all about volume lah. It's volume of traffic. Kalau you pernah lalu LPT2, kereta memang tak banyak pun kan. Kalau you pernah lalu LPT2, you tahulah LPT2 malam-malam tu kosong lah, kereta tak ada. You pun kena, jangan apa-apa malam-malam berlaku lah kan. So bila tak ada kenderaan tu, jadi macam tak masuk akal lagi nak belanja pasal satu benda tu mahal. So dekat Pakar tu, kalau kita tengok yang dia nak pasang tu ialah 120 kilowatt ni tau. Yang 120 kilowatt ni harga dekat 150,000. So kena ada usage lah. Pasal I don't think dia pasang ni untuk buat duit ke apa pun. I don't think they will really make money here. Tapi nak pasang, nak tengok ketahanan sistem, macam mana kegunaan, kadar penggunaan, dan that sort of thing lah. Nak belajar lah basically. Ni is a learning process for them. 2022 dia pasang sampai 2027 lah. So within that time tu dia boleh tahu dah lah, okay, kat sini penggunaan dia macam mana, kadar dia, ketahanan mesin tu kan. So, pasal dia nak order banyak ni. Tu pasal saya rasa dia beli bermacam-macam jenama ni kan. Dia panggil berbagai-bagai kontraktor daripada Exicom, ABB, ChargeCore, Siemens, Star Charge. So semua pembekal-pembekal ni nak kena tunjukkan dia punya peralatan tu lasak lah kan. Pasal ni commercial punya installation kan. Itu Adli kata elok designer, tapi ramai orang kata kurang elok lah kan. Ini biasalah, ini semua atas cita rasa masing-masing lah kan. Kompromi tu macam saya kata lah, tapi ramai orang tak boleh nak telan dia punya shape tu kan, tak nak buat apa lah. Tahulah TNB dan Petronas cita-cita nak buat kereta EV ke tidak. TNB tu mungkin tidak lah, Petronas mungkin kot, tapi tak tahu lah. Tak berani nak cakap macam mana nak cakap. Ya, macam stesen minyak biasa. Betul Azmi kata, yang TNB ni nampak macam stesen minyak biasa lah. Kalau kita tengok pun memang nampak macam stesen minyak biasa. Yalah, tu saya kata memang kereta segmen B ni bila nak buat jadi sedan akan jadi rupa dia macam tu lah kan. Memang agak buruk lah. Tak, dia macam ni, Mugen kena faham lah. So memang dia punya charging time tu tengah turun, tapi kita rasa kalau kita masuk ke tempat charging ni, dia akan berbeza lah dia punya cara dia tu. Mungkin kena ada lebih banyak charging spot, mungkin akan kena lebih banyak charging spot kan. Sebab tak boleh nak buat apa lah, macam tu lah cara dia kan. Sebab dia makan masa sikit nak charging. So bila on the highway, itu dia punya isu dia. Kita nak tengok nanti macam mana cara kita nak cope in the future ni. I think the technology will develop lah.
Mungkin masa depan mungkin kurang daripada 10 minit. Ada yang kata dia orang dah boleh capai waktu charge 5 minit. Tak tahulah betul tak betul kan. So ada teknologi yang akan lebih membangun. Dan saya rasa bila duit banyak ditaburkan kat situ, teknologi tu akan jadi lebih cantik lah. Dan by the time kita ni orang biasa ni nak boleh beli dah, jadi banyak dah, dia dah jadi terror lah. Macam sekarang lah, masa mula-mula smartphone keluar, kita pun tak mampu nak beli kan. 2,500, 3,000 kan. Kalau kita tengok handphone zaman mula-mula pun, pada awal 1990-an tu, 2,500 punya handphone, baru ada 10 memory dalam phone. Boleh simpan 10 number je. Kan, nak kena beli hak mahal, hak dekat 5,000 baru boleh dapat hak simpan 100 nama. Ingat tak? So stupid kan, punya mahal kan. Macam masa tu saya paling mahal phone saya beli ialah phone Sony lah, 1,000 harga, 1,200. Tu berasa sesak dah ni beli ni. Punya mahal kan. Lepas tu bodoh, features bodoh je, bukan ada apa pun. SMS 100 name memory, that's it. Lepas tu dapat Nokia banana phone tu, ada sikit internet slow punya kan. Is 1,000 lebih juga, dekat 2,000. Tapi sekarang kalau 2,000 tu dah dapat phone yang hebat lah. So by the time kita boleh beli nanti, benda tu dah jadi murah dan teknologi tu dah jadi lebih matang. So it's just normal lah, this is normal lah. Bila kita tengok adoption rate apa semua kan, bila time masa untuk kita beli benda tu semua dah okey dah. Sekarang ni memang mahal lah kan. Jadi untuk TNB ni tadi kita dah tunjuk dah. Kita dah tunjuk dah. Tengok kita ni mungkin. RSA Gurun, arah utara Exicom. Arah selatan ABB. RSA Gunung Semanggul, arah selatan Charge Core. Arah utara Siemens. Rawang arah utara Charge Core. Air Keruh arah utara Star Charge. Pakar arah utara DC Star Charge. Arah Kuantan Exicom. So tu jenama-jenama dia tak buat sendiri. Ya, memang kereta Wira tu memang very low dia punya riding. But kereta in the 80s and 90s memang semua rendah-rendah. Kalau ingat Civic Mayat semua rendah. Masa zaman tu trending lah nak buat kereta rendah-rendah. Di luar negara charging dia seketul bumbung pun tak ada. Jimat sikit kos buat stesen lagi charging. Dia macam-macam model lah ada. Macam-macam model. You boleh buat yang jadi macam Tesla buat, dia tak ada bumbung, tak ada apa. Tempat charging letak tepi shopping complex letak banyak-banyak. Boleh juga macam tu. Kalau you nak buat model lain, you ada bumbung semua, you ada kedai. So you boleh buat duit dekat situ dan juga you boleh buat duit dekat kedai. Kan? Macam-macam cara lah. I think this is something yang moving forward. There will be so many different kind of business model untuk charging ni. Macam dulu lah, zaman saya budak-budak dulu, kedai minyak tu kedai minyak lah. Paling kuat mungkin ada peti air jual ayak lah, ayak botol. Kan? Tu pun jarang jumpa yang ada jual ayak tu. Jarang jumpa. Dia jual minyak hitam. That's it. Ayak botol nak kena pulang balik dulu. Bila dah ada ayak tin, baru start boleh jual tin. Ayak tin. Masa saya kecil-kecil, ayak tin tak ada lagi. Ataupun tak banyak lagi. Orang jual ayak botol. Ayak botol dah 5 ringgit. Botol tu 5 ringgit. Kan? So, mereka tak, macam kurang sikit lah nak jual. Selalunya mereka nak orang return apa semua kan. So, dia kurang sikit lah. Minum pun susah. Kereta tak ada cup holder. Macam-macam lah masalah dia dulu. Kan? So, lah ni dah jadi lain. So, benda tu berubah. Masa berubah. Mungkin you tak pernah tengok zaman kereta tak ada cup holder kan. Tapi saya pernah tengok kereta zaman tak ada cup holder. Kalau Japan EV tak bergerak, industri terbungkus. Sebab kita punya I don't think kita akan bungkus lah. We'll just move. Kita just shift alliances lah. Bukannya kita kena berhutang dengan Jepun sampai tak boleh bergerak ke orang lain kan. Kalau kata BMW dengan Toyota tu tak boleh nak berubah, mungkin BMW tinggalkan Toyota dan cari syarikat lain partner. Betul tak? Sebab itu je cerita dia. Kan? Macam Pro 2 dengan Daihatsu. Kalau Daihatsu tak boleh bagi juga, Toyota tak boleh bagi, saya rasa takkan Pro 2 nak duduk tunggu mati. Yang mesti orang kata tak apa, tak boleh, tak apa, aku cari partner lain lah.
Kan? Different ideas sekarang for packaging, sebab sekarang orang lebih suka MPV dan SUV. So dulu you only need to nak pasang 2 barisan kursi je. Sekarang nak kena pasang 3 barisan kursi. Bila nak pasang 3 barisan kursi, kena angkat kursi tu tinggi sikit, so you don't take as much longitudinal space. You take vertical space. So that means your packaging tu more less horizontal, more vertical. And therefore you will fit more rows of cars, more rows of seats between a given car length or wheelbase. It's just a different way of thinking and different packaging method lah. Dulu packaging hancur. Memang rendah tu nampak cun cantik, tapi hancur sah packaging. Tak selesa. Sekarang ni bila seat tu lebih tinggi, kita duduk pun lebih selesa. Bila seat tu rendah, lutut tinggi, nanti dia duduk kurang selesa. Bagus buat stesen minyak, boleh relax minum. Yes, I think there are different ways lah. Setengah orang mungkin dia tak suka minum macam tu kan. Setengah orang dia kata boleh isi sambil pergi beli barang, ataupun sambil pergi nak solat ke, nak apa, makan sekali ke. So mungkin dekat rest area kita tepi highway nanti tiap-tiap parking lot akan ada kan. Pun kita tak tahu, saya tak tahu nak cakap macam mana, pasal sekarang ni mahal benda tu kan. The charging infrastructure is very expensive. So kalau katalah di masa depan kan, saya tak tahu, let's say you imagine sekarang ni the unit, dia punya capacity dia paling tinggi sekarang 350 kW. Kalau you split 2 dia jadi 175. You split 3 jadi 120. What's stopping companies in the future from developing 1 megawatt punya charger, 20 megawatt punya, untuk satu station 20 megawatt, yang keluar kabel aja. Dia ada regulator kat situ, tapi dia inverter semua duduk tempat lain. Kat belakang tu dia 1-2 megawatt punya sekali jalan kan. Nobody's, just orang belum buat lagi lah cerita dia kan. Kalau you buat satu yang 2 megawatt punya, you boleh pasang 100 megawatt punya charger, ataupun 15 yang 130 megawatt or something like that kan. So it's now kita tengok ialah individual box lah, pasal it's still early days kan. Satu box 60 kilowatt. What is stopping companies yang buat charger ni suddenly buat yang besar punya 2 megawatt, 3 megawatt, duduk kat belakang station tu, tarik keluar kabel semua dah DC dah, masuk ke kepala tu semua. Dia dah split kat belakang lagi dah kan. Keluar 30 sekali, 3 megawatt semua 100, terpacak macam tu. Lepas tu dia boleh pilih pula kan. Average 100 tapi boleh naik sampai 150. Dia maksimum dia boleh pilih pula. Nanti dia distribute lah among the 30 pump tu. It's not a rocket science, that thing is just regulating aja kan. Boleh ya, cepat memang 90 kW tu cepat. Ya, daripada China kemungkinan. And I'm sure company-company dari China pun dah mula tanya kan, siapa yang nak jadi partner dia orang nak masuk pasaran baru. Saya tak ada rasa pelik lah kalau dia nak pergi ke arah China, kalau kereta lemau kan. Kalau you datang tu you beritahu lah. Kalau you datang tu you beritahu, saya cuba aturkan. And you come here, you inform me, and I ask somebody kalau boleh bawa you pergi sana. Nak tengok HQ je, bukan ada apa pun. Kat bawah HQ tu memang open to public. Nak masuk dalam kilang memang tak boleh masuk lah kan. R&D center semua tak boleh masuk. Tapi sekarang nak masuk HQ, nak tengok ini display kat HQ tu kan. Nak pergi ke masjid dia kat belakang tu boleh, insyaAllah tak ada masalah. Tu semua tempat public Nak masuk dalam kilang saya tak janji lah. Itu memang payah sikit lah. Selalunya memang pro 2
Daihatsu Toyota ni memang ketat sikit lah benda macam tu. So charging ni akan jadi paling exciting lagi lah. In moving forward, this will be the most exciting thing lah. Macam mana cara kita nak buat benda ni, macam mana cara dia kita akan hasilkan. Buat masa sekarang memang kita nampak macam mahal lah satu charging unit ni, berapa. But I think moving forward, kalau you boleh buat inverter 2 megawatt, 3 megawatt, dia keluar kepala kan. 3 megawatt dia keluar 30 kepala, 40 kepala mungkin. Pasal setengah kereta mungkin tak boleh nak ambil banyak-banyak pun, dia perlu hanya 60 kilowatt dia jaga, 80 kilowatt dia jaga punya speed kan. So bila you sampai kat situ, you mungkin boleh pilih speed mana you nak. Nanti dia bagi harga, speed ni harga sekian, speed ni harga sekian, speed ni harga sekian. Kereta you hanya boleh ambil 50 kilowatt je, itu kan 50 kilowatt murah sikit tapi lama sikit kan. You bawa kereta yang boleh terima sampai 300 kilowatt, kilowatt, so itu kan 300 kilowatt, dia charge lebih sikit, bisa cepat masuk. So I think these things semua akan bergerak dengan cepat lah kan. Dan kita rasanya benda ni akan berubah dengan cepat, and we don't know which direction it's going to go. Kalau Adli betul-betul nak datang, nanti beritahu kita. InsyaAllah saya cuba tanyakan. Saya tak janji apa-apa, tapi saya cuba tanyakan. Setakat nak melawat HQ tu, saya kira tak ada masalah apa sangat lah kan. Tak ada apa masalah sangat. Okey, kalau kawan-kawan tak ada apa-apa soalan lagi dah, kita pun dah kat sejam 40 minit dah. Saya ingat kita boleh berhenti kat sini, tapi macam biasa tolong saya sikit tekan butang kongsi ya, dan ajak kawan-kawan datang sini. Kita sembang pasal dunia otomotif secara live setiap malam pukul 10 daripada Isnin sampai Jumaat. Dan juga tolong saya dengan tekan butang langganan, subscribe, ramai lagi yang belum subscribe, dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Doakan saya kita dapat berjumpa lagi. Doakan saya kesihatan saya supaya kita dapat jumpa lagi besok. Saya juga doakan kawan-kawan semua panjang umur, murah rezeki. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.